Hey, this is Ian from the Accountability and Growth Podcast. So, as usual, bro, hii itaanza kuwa necessity sasa. Like, you ain't gotta see or you don't need to see what I'm up to. Right? Yeah, so a lot of interesting things happening this week. Very interesting. Man, in the world we live in, it's all about the image that you're painting. The image that you paint determines how people will treat you. The image that you paint determines how people will see you. Outside here, everything is for sale. Everything. There's some aspects of it that you may have already recognized. I'm sure about that. But tukikuja kwa the grand scheme of things, everything around you, everybody around you, everything is for sale. Now, when you look around you, depending on where you are, you might see blocks of buildings like here in Nairobi. If uko huko mashambani, you might be seeing mashamba tu zenye ziko hugely ama mashamba zenye ziko cultivated thoroughly. Ukiwa huko Mayolo, I'm sure unaona vitu zenye hata hapa Kenya some of us have never even seen. But everything you see, whether it's those buildings, whether it's that cultivated piece of land, whether it's that architecture yenye iko huko Mayolo yenye sisi hapa wase local hatujai cheki, all those zilikuwa ideas once upon a time kwa vichwa za wasee. Na wenye hizo ideas
wali exercise their freedom, waka visualize na waka paint picture yenye ilikuwa kwa akili yao. Most definitely haitatokea like kama ulikuwa msee, let's say unadai kujenga a park ikae design fulani, haitatokea 100% venye ulikuwa umeiona ama venye ulikuwa umeivisualize kwa akili yako, but you still have that chance ya kupaint a picture visually hivi sisi wenyewe tuione of whatever you're thinking about hapa juu. That's why I started by saying everything is for sale. And the kind of picture that you paint matters a lot. Mi najua kwa sisi mayangins like, okay, kama mimi niko excited like sahii ndio tunaingia scene. If it's that money yenye nimekuwa nikianticipate since nikuwe mkidi, sahii ndio naenda kuipata. Na naenda kuipata vingori, yeah? But alongside kuachieve hiyo do, there's a picture that I have to paint so that ikikuja and that money comes, ita act kama catalyst kuni kufikisha penye mimi nataka kufika in life. Huko nje it's all about the power. Sahii the worst thing unaweza jifanyia ni kujieka hata position yenye una worry about tomorrow. Na kuna generations zenye zinakaa after you. Like right now, moves zenye tuna make kama vijana, zinafaa kuwa moves zenye zita impact future yako ama life yako yenye inakam, na ya wale wase wengine wenye wanakaa after wewe utakuwa ushazidi. So ni responsibility ya nani kupaint your image? Ni responsibility yako. Mi sifai kutoka anywhere. Sifai kutoka tu from nowhere na kuja hapo na kupatia advice na wewe unakimbilia kuifuata because ni wewe tu ndio unajua nini unadai. So there is no piece of advice yenye inaweza kuja ni kuwai as at now yenye itakusaidia. And that is where most of us go wrong. Una feel like juu ni morio wako, uko entitled kumwaya piece of advice na asipokufuata, unaanza kusikia vibaya. Who told you? Like
if you're dreaming about being a CEO of a certain company ama of your upcoming company, you have to be willing to get your hands dirty first. You have to participate in the process of painting the picture. Hiyo picture itakuwa complete once umekalia your desk na kuna wase wanakufanyia kazi, of course, or whichever way una decide una opt kuiona. But before ukae behind that desk or behind that seat or behind that wheel ukienda penye unaenda as a CEO, you have to be willing kutokea wera kwanza mpaka ujifikishe level yenye you can no longer do it by yourself, like una need some extra help. Hiyo ndio kupaint picture. Because obviously you cannot wake up siku moja and you're a successful, let's say, forex trader. Wezi amka siku moja and then all of a sudden you're an all-time seasoned farmer. Haiwezekani. Like lazima kuna vitu lazima ulearn, kuna vitu lazima unlearn. Kama umeochi hiyo video yangu ingine yenye nimeproduce juzi, nilikuwa nasema aje, pia lazima ukue ready for the errors. Bro, utamake errors hadi saa ingine unajiuliza like am I losing focus? Juu saa ingine, okay, win rate inaweza kuwa inaenda hivi, lakini ifike mahali just because you don't know something about what you're doing, uanze kuingia tena kwa losing streak. Na utakuwa kwa hiyo losing streak until ulearn lesson yenye ulikuwa supposed to learn, ndio tena urudi kwa growth curve. So mi gospel yangu yenye mi na preachingi ni wewe uko responsible for your shit. Ukianza kubali wase wengine waanze kuingilia kutoka huku, unapigwa advice kutoka huku, unapigwa advice kutoka huku, bro, na unaanza kujaribu hata kuziconsider, you're the one who is lying to yourself. Because these guys who are advising you, wao wanakuadvise based on the ideas wao wako nazo about you in their heads. Lakini whatever wewe unadai kudo, whatever unadai kuachieve, all the images, all the steps zenye uko supposed to go through, wewe ndio uko nazo hapa. So mse wa nje anatokea wapi anakuja kupiga advice na wewe unakubali? Haiwezi make. Unajivako. Early on this week nilipost, mi nakuanga mse wa lifestyle, like napenda photography na nini pia. So in my free time, kasiko kwa shake, unaweza nipata niko. So nilipiga mboto fulani, ilikuwa safi, it is hata. And I posted it on my socials, nikaiweka kwa DP yangu ya WhatsApp, because me, I'm proud of my work. But
the kind of backlash nilipata about that photo, you might think nilikuwa na infringe on somebody else's privacy ama freedom or something like that. Like unaweza dhani nilichokoza msee kwa kupost hiyo mboto. Like people are in my DM like, what Ian, what the fuck, what are you doing, ni nini hizi sasa? And I'm like, all these people wameflock kwa DM yangu, yes, but they don't know what I'm up to. I didn't post it for them. I have my own motives. There's a picture I'm painting with that photo that I posted. And I don't give a shit. What goes through your mind ukiangalia? You see, people will judge you for sinning differently. That's why anything msa anakwambia from outside doesn't count. That approval yenye umekuwa ukingojea doesn't count, doesn't matter. Nothing is permanent. It's either you do it or don't. You know what you want to achieve. It's either you do it or you don't do it. Mambo ni mawili tu hivi. All these celebrities wenye tunachekingi kwa TV nini ati asa wanatuvako ati hey, unajua mimi nilifanya hivi na hivi mpaka nikaomoka. Those guys just painted a picture that they wanted the general public to see. Like walipaint picture yenye walitaka kupaint. That's not their real lives. Na kama hivyo ndio kuko, why should I also not paint my own picture? Kwa ground, mi ndio najua how hard it is. Mi ndio najua what I have to do. The same way those artists, some of those celebs, hata maprezo, wao wenyewe wanajua what they have to do. Na pia wanajua the kind of picture they have to paint kwa the general public. Because hii dunia imejaa fools manze. Fools. Like right now, mi kitu nimerealize ni you have to be aware enough to make the best out of every situation yenye ina rise. Nothing short of that. Hiyo ndio inafaa kuwa target yako. Kama kuna mtu anataka kuengage ni sawa, anaweza kuengage, but hiyo time yako yenye anaenda kutumia aende akulipe. Juu amekuweka kwa situation, number one, amekuweka kwa situation yenye haukuwa umeanticipate kukua in. Well, obviously mi niko sure penye huko hujai kaa chini unafikiria ati
unajua ule best yangu anaweza niita matime fulani tuende tukafanya kitu fulani. Obviously unapigiwanga tu tenje, unaambiwa ni aje Yano, uko free ukuje? Kama niko free, yeah, nitatokea, lakini how am I benefiting? It's high time bana tuanze kuita a spade a spade, not a big spoon. Call a spade a spade. Bro, you can dream big venye unadai, lakini how you're gonna get there, we don't care bro. It's you to figure out utafika aje, ujanja yako. If you wanna be honest, una follow the right path yenye unastahili kufollow. Hao wengine wajanja wafanye vitu zao za ujanja pia, like, but tunapatana at the top na makesi pia baadaye, because obviously in society, this is the society we live in. Like, kuna wale wataamua kufollow the right path na kuna wale wajanja obviously. But wherever you are, you need to be careful of the image you are painting. Kama image yenye uko nayo as at now haiwezi kusaidia, man, you need to reinvent the same way bro. Hadi mi niko scratch, mi sijui niseme ama the grassroot level, ndio naanza hiyo reinvention. Tuna reinvent as the money comes. Bro, you don't need all those expensive shit. Bro, kuna vitu, kama ni kladi zako unadai kujireinvent, bro, you don't need to go buy hizo vitu madesigner or whatevers. There are some cool clothes out there bro, zenye unaweza pata cheaply and still paint the same image yenye ungepaint ukiwa na hizo designers. So instead of wasting that money uko kwa hizo madesigner, if you don't have it, rudisha huku, nunua cheaper clothes, paint the same picture and use that money as a tool to get you more money. Bana, saido isibaki kwa mkono yako. Yeah, it feels good bana, ukiangalia ka account balance kana soma 3,000 hivi, unasikia fit ya. Hata hiyo 3,000 niko sure ni, hata sidhani kama kuna msee mwenye anaocha hapa anakuanga na account balance ya 3,000, lakini anyway. As at now, tumia hiyo do yenye uko nayo kama tool. And make something out of nothing. Most of us have never realized how much potential we have.
just sit back at home for 1 year, cut off wase wenye wakusaidii and work, ndio ungejua how far you can go. But because we ni nganuthia, we kaka hapo tu ngethia, obviously you'll remain there in your misery, in your pity parties, mpaka until who knows. Lakini kwa wale wajanja, I don't need to say much. Tunaingia mboka, we gonna get it.